Ese wari uzi ko wakorera amafaranga kuri online udakoresheje YouTube, ukoresha ikintu bita website? Website buriya zishyura neza kuruta YouTube, kuko impamvu website zishyura neza kuruta YouTube nuko website yoho ama ad cyangwa se amatangazo yo kwamamaza agaragara mu Rwanda, mu gihe YouTube yo nta matangazo yo kwamamaza agaragara mu Rwanda. Ndakeka ibi ngibi nigeze kuba nabivugaho mbitangaho ikiganiro. Rero ibyo ni ibintu bituma website igira amafaranga. Bivuze neza ko umunyarwanda wese ukurebye cyangwa se usomye inkuru yawe kuri website abona agira amafaranga nyine akwinjiriza. Muri iki kiganiro rero tugiye kuba twaganira ku myinjirize ya website n'uburyo nabyo bikora, nabyo ubimenye. Nimba ushoboye ushobora kuba wakoresha website, kuko hari abantu benshi cyane bataza kuri YouTube bakoresha website. Website nazo narazitunzeho, irabonetiza kandi nabonye amafaranga meza cyane, nayo yabaye intangiriro yo kujya kuri YouTube. Website ni ibintu byiza. Nanone website ntabwo ivuna cyane nkuko YouTube ivuna. Uko YouTube kuvuna umutwe ukakurya bikakugora, website yo ntabwo ivuna muri ubwo buryo, kuko hari experience bifiteho. Ndi tugiye kuba twaganiraho rero muri iki kiganiro. Ntabwo ndibuze kuba ndi njyenyine, ndibuze ko nakifashisha umwe mu bahanga bazi ndetse barasobanukiwe imikoreshereze ya website, bamwita Teacher Sam. Teacher Sam, uhawe ikaze. Okay, mbere ko dutangira rero, reka dutangire na Teacher Sam atwibwira, hanyuma tugira ibyo tumubaza cyangwa se adusobanurire neza imikorere ndetse n'uburyo izo website zibyazwamo amafaranga. Umwanya ni wawe Teacher Sam. Amazina yanjye ni Bene Gusenga Samuel, ariko nze kwita Teacher Sam. Amaze imyaka 8 nkorera kuri internet, fasha abantu kubyaza umusaruro internet. Mpagarariye kampani y'ikoranabuhanga bita Afrinovators Group Limited. Ni kampani dufasha abantu mu by'umwihariko kubyaza umusaruro internet. Tubakorera ama website, tukabahostingira n'ama domain name, twarangira tukanabana consultants. So uyu mw'iyi minsi ndimo ndakora cyane kuri internet, aho ndimo ndashaka gufasha abantu kubyaza umusaruro AI cyangwa se ubwenge bukorana burimo bino bintu bigezweho bya artificial intelligence. Rero nkaba nishimye kubanga kuri Creators Rwanda. Nizere ko tuza kuza kubana neza. Rero murabona neza ko yamaze kuba yahagira. Ni Teacher Sam, tuzajya turabana. Ni umuntu nyine w'umu expert cyane muri ibintu bya website. Rero navuze ati reka muzane abashe kuba yabibasobanurira ndetse dufatikanye ibyo nyine twungikanya ibitekerezo kugira ngo usobanukirwe neza imikorere ya website, unamenye uburyo ushobora kuba yakubyarira none amafaranga, kuko ibyo tuba turwana nabyo ni byinjira cyangwa se buri cyose kiduha amafaranga, ariko online tuba dufite kugikozaho amaboko. Rero tudatinze ndagira ngo nkubaze, ese Teacher Sam, ubundi website koko zirishyura? Bigenda bite? Zishyura nyine gute? Website banza duhamirize, ubundi koko zirishyura nkuko benshi bafite amatsiko bagukurikiranye hano kuri Creators Rwanda? Website irishyura cyane mu buryo bugiye butandukanye cyane. Maze imyaka 8 ari byo nkora, ari byo bintunze, ari nge uzubaka zirantunze, nabo nzubakira zirabatunze mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Rero mfite ubuhamya bwinshi cyane bw'ukuntu ama website afasha abantu bagiye batandukanye. Ari ama NGO, ari abantu bikorera, ari abantu bafite ibinyamakuru, ari abantu bafite ama e-commerce. Rero mu by'ukuri n'amaguru yanjye yombi navuga ko ndashidikanya ko website zishyura cyane. Okay, nimba website se nyine zishyura cyangwa se bimeze gutyo, nagira ngo nanone ubashe kuba watubwira buriya website zishyura cyangwa se website ushobora kuba wabyaza amafaranga, website ushobora kuba wakoresha nyine nawe ukabona amafaranga ya online, nizihe website? Kuko numva ngo hari ama website menshi atandukanye, hari ngo ama NGO, ama e-commerce, ama newspaper, ama e-learning, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagira ngo udusobanurire neza imikorere y'ibyo ngibyo cyangwa se ubwo buryo izo website zibyazwamo umusaruro, kandi ku buryo buri muntu wese ukurikiranye Creators Rwanda ahita yumva ibisobanuro byabyo, akanahitamo wenda kuba yakiyobokera iyo ama website cyangwa iki. Ndashaka nyine ko udusobanurira kuri iyo ngingo. Website zigiye ziri mu buryo bugiye butandukanye n'uburyo amafaranga abonekamo uburyo butandukanye. Urugero ya mbere ni NGO website. Ni website y'iyo miryango idaharanira inyungu cyangwa se ama NGO. Muzi ko zino website zitunzwe n'imfashanyo cyangwa se na donation. Rero website ni ikintu cyiza aho ushobora gukorekitinga donation. Bivuga ngo website yawe, umuntu aje gusura website yawe
uri nka NGO akabona washyizeho donation zirakoze washyizeho hariya ni uburyo ushobora gukorekitingamo donation kuri website yawe. Njye nagiye mfasha abantu benshi cyane gusetingamo donation ku ma website yabo, benshi cyane nzi bagiye babona donation biciye ku ma website yabo. Ni ukuvuga ngo rero nimba uri NGO ukaba udafite website, hari amafaranga amwe n'amwe uri kugenda ugenda ubura kandi wagombye kuyabona, cyane cyane ko nowadays iminsi kubona uwo muntu cyangwa se company cyangwa se ibinyamuryango itera inkunga yakudonatinga cyangwa se yaguha amafaranga nta website ufite biragorana cyane. Muri condition batanga kino gihe rwose barakubwira ngo twereke website yawe. Rero website ku nyuma NGO ni uburyo bwiza bwo kubona donation. Ubundi buryo bwa kabiri, ibinyamakuru, ama newspaper website. Nkuko muzi ko YouTube channel nyine ushobora kubona amafaranga wabaye monetize, na website nayo igira monetization. Ngewe by'umwihariko ngitangira nibyo binahereyeho, natereye ku binyamakuru nibyo byamaga amafaranga. Uvuga ngo nkuko YouTube ushobora gukora video imwe YouTube kaguha $5, na website ye wandika neza ufite ikinyamakuru cyawe ushobora kubona ku munsi $10, $10, $10, ibyo ni ibintu bishoboka cyane cyane iyo wandika mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda ntabwo ubona amafaranga menshi nkuko nyine n'undi n'abantu bakora kuri YouTube babaye bakora mu Cyongereza, audience y'abari abantu mu bihugu byabonye by'abazungu, n'ubundi amafaranga agombye kwiyongera. Ariko buriya newspaper website cyangwa se website y'ikinyamakuru nubwo buryo bwiza nari komanda cyane mu rubyiruko bari kunkurikira ko ikinyamakuru cyinjiza nkuko YouTube yinjiza. Noneho by'umwihariko condition YouTube igira mu amasaha 4,000 subscribers 1,000 kuri website, aho ushobora no gushyiraho na post 50 ukaba wamonetize ukaba watangira kwinjiza amafaranga. Hari website nyinshi cyane nko mu Rwanda muzasure nk'iyo bita mucuruzi.com. Muzarebe ko muri mucuruzi.com we arundaho amatangazo y'utuzi. Uriya muntu nka mucuruzi.com ikintu kimutunze ni amatangazo cyangwa se ni Google AdSense nayo imutunze. Indi website ushobora gukorera amafaranga, e-commerce. Ubu kino cyagezweho kugurira kuri internet. Kugira e-commerce ntabwo bisaba ko uba ufite ibicuruzwa byawe. Ushobora gufata ugashyiraho amaduka y'abantu menshi agiye atandukanye, warangiza ukazajya uryaho commission. Yego bino bintu bya e-commerce ari ukuntu bisa nkaho bigoyemo ukuntu, ariko iyo uri umuntu uri seriye ukabikora ushyizemo ingufu. Njya ngira inama cyane nk'abantu nko mu Rwanda ntaho turagira e-commerce ya danje ku buryo nyine abantu baza kugurishirizaho. Hari iziza zikamara igihe gito zikagenda, hari n'abantu bakora amakosa ugasanga bakoze amakosa mu guzisetting izo e-commerce. Ariko buriya e-commerce ni urubuga ushobora gutangira ukaba watangira gukoreraho amafaranga. Ushobora gukoreraho amafaranga ugurisha ibicuruzwa by'abandi bantu, ushobora gushyira ibicuruzwa byawe. Ariko buriya n'abantu batabizi, buriya na e-commerce ubwayo ushobora kuyigira ute, ushobora kuyimonetize. Ama e-commerce ari mu buryo butatu. Hari e-commerce ishingiye kuri business yawe, hari e-commerce ibishingiye guha abandi bantu bakagurishiriza, ariko amafaranga akaba ari uyakira, icyo twita multi-vendor. Nyirayo yamara kugurisha igicuruzwa, yamara kujyanye nacyo amafaranga ukayamuha. Hari n'indi bita ad classified, ya indi yo noneho aho uha abantu bagacuriza warangiza ukabacaginga gupostinga ibintu byabo. Urugero nk'iyo nabonye mu Rwanda, uretse ko sinzi ikintu kibazo cyabaye yo bita catches. Catches ni ad classified, ariko uranga catches nakeka ko nk'ikintu cyabiteye rirazina ryabyo. Harimo ikibazo rirazina ba setting ba catches, abantu kwifata mu mutwe birabagora cyane. Izindi website zishobora kukwinjiriza amafaranga nka e-learning. Ushobora uzi ibintu, uzi Icyongereza, uzi ibintu bitandukanye, ugashyiraho urubuga rwigisha ibintu bye bitandukanye, cyangwa ugasetinga urubuga abandi bantu bafite ubumenyi bugiye butandukanye bakaba bagurishirizaho. Mu Rwanda izo mbuga ntabwo ziraza, kandi hari imbuga nyinshi ku isi mbona zibikora neza nka za UBUNDI n'izindi zitandukanye. Ariko icyiza nkuko nababwiye, iyo website ushobora kuba n'undi wanaka Google monetization.
abantu ari utundi dufaranga dushobora kuza mu buryo bwa monetization. So rero uburyo website zinjizamo ni bwinshi cyane, umuntu ntiyawurondora, ni bwinshi cyane. Okay, nakeka abisobanuye neza mumaze kuba mwabyumva imikorere yabyo. Nawe rero ubu ngubu turacyari kumwe, nanone ndacyamubaza ibindi bibazo ku buryo ari buze kuba yaduha nyine ubwino cyangwa se adusobanurire kuba ku bintu nyine bigaragara kandi ibintu bifite fact. None se Teacher Sam, turetse kuba twavuga ngo wenda website iraho wenda irinjiza atingwa amayikamasi, ama NGO avuze, ama newspaper, ibintu nk'ibyo ngibyo, nge ndashaka kuba namenya n'aba creators Rwanda ndimo mpagarariye cyangwa se ndimo ndabarizwa. Ubundi ko website bimeze gutyo, kugira ngo umuntu atunge website cyangwa se kugira ngo umuntu agire website, niki bimusaba, niki mbega like ni ibi? Kuko YouTube yo biroroshye, ushobora kuba wajya muri gukoresha telefone yawe cyangwa se laptop yawe, narabibigishije, ukicreate YouTube yawe ukaba uyifite. Ibyo rero ngo bitandukanye he na website, cyangwa se website ni uhe mwihariko, niki kibuze ko cyasaba umuntu runaka kugira ngo abashe kuba yatunga iyo website? Buriya njyewe icyo nyangira abantu nama, cyamesu si website, cyambere ukwiye umukonsilita, murabanza kukugira inama, mukabanza mukaganira. N'umwihariko rero wo muri AfriNovators, tumaze imyaka 8 dufasha abantu kubyaza umusaruro wa internet. Rero ikintu muri AfriNovator mostly mbona cy'umwihariko wacu ni consultants tubanza guhumura, tukanumva my day we ibintu ashaka, ni ikigeretso tumaze kumuye consultants. Twebwe hosting turazifitiye, domain name turazifitiye, no kubaka tumaze kubaka hafi website zijya kuri 300 n'inarebonye tumaze kugira na experience. Rero n'umwihariko wacu muri AfriNovator aho tugwa consultants n'ingenzi cyane. Cya kabiri, ibyo bindi byose tugirute turabyifitiye. None ikindi turanagurekeza muri urwo rugendo kwe dutanga cyo kwita support y'umwaka wose, cyane cyane ko nanjye nibyo bintunze umunsi ku munsi. Rero urumva yo uje gukoresha nka website hano wacu biba bitandukanye n'umuntu gusa ubikora, nta ubikora gusa ari kubyubaka, nta nabibaza azahurira nabyo. Rero twe muri AfriNovators njyewe nibyo bintunze, bivuze ko ngo support neza. None se nanone Teacher Sam, iyo umuntu amaze kuba yabona iyo website cyangwa se iyo website nyine bimaze kuba byagenda gutyo, ibyo ngibyo umaze kuba watubwira, biba bihagije ko umuntu ari butangire kuba yabona amafaranga? Bivuze neza ko website wenda hari uburyo yimaze gukorwa batangira nyine kuba batanga amafaranga, cyangwa se ubusaba kuba wayikora gusa kugira ngo ubone amafaranga, cyangwa se nanone hari ubundi buryo, hari icyo biri buze kuba byagenda? Ibijyanye na content kuri website biba bikenewe cyane, ndagira ngo dusobanurire ku bintu bijyanye na content kugira ngo nabyo tubyumve ndetse nabyo tubimenye, tugireho notion, uduhe full package. Kimwe mu bintu agiye mbona impamvu abantu benshi bagira ama website niba successful nibyo bazashyiraho content. Umuntu atangira e-commerce ugasanga ibyo azashyiraho nta bihari, abazamuha product ntabari, cyangwa asanga atangiye e-commerce nta strategy afite y'uko azashyira ibyo bintu. Abenshi mu e-commerce menshi njye mbona failing kubera ko ntago mu by'ukuri ibintu bazashyiraho baba bifite neza cyangwa se babisobanukiwe. Ikindi cya kabiri, umuntu agatangira ikinyamakuru ugasanga ntago mu by'ukuri yadefininze neza mu by'ukuri ibintu agiye guha abantu. Ikintu bita content, ibintu ugiye gushyira kuri website yawe ni ingenzi cyane. Ugomba kumenya ese ibintu njye ubwanjye ndabikunda, ndumva nshaka kubikora, kuko nubigiyamo ufite inzara yo kugira ngo utakubona amafaranga ntabwo bizakunda. Icyambere, ibintu uzashyira ugomba kuba ari ibintu ukunda. Ese nkunda ibintu byo gucuruza, nkunda ibintu bya e-commerce, ese nkunda ibintu by'ikinyamakuru. Hari abantu hungu nzi inshuti yanjye bagiraga website ejo kuyiboroka, bakababoroka bakongera bagatangira ibindi gutyo gutyo. Uyu munsi website ziwe zimaze zimaze kumenyera kuri Google ku buryo nyine n'ubu ntabwo bapfa kuguboroka uko bishakiye. So rero content, ikintu uzashyira kuri website ni ingenzi cyane.
rero njya ngira abantu inama kugira ngo uspend amafaranga yawe kuri website. Kumva website gutwara domain name na hosting n'umuzayikubakira, urumva rero uje utari seriye utazi ikintu ugiye gushyiraho, ntabwo nakugira inama yo gutangira kubyaza umusaruro wa website. Okay, Teacher Sam wakoze cyane kubana natwe, ndakeka ibisobanuro byose wabiduhaye kandi ni ibintu byiza, ni ibintu by'ingenzi, ngiye ngushimira cyane. Ya aba creators Rwanda nari nifashishije rero Teacher Sam kugira ngo adusobanurire ibijyanye na website, ndakeka adusobanuriye ku buryo bwumvikana kandi ku buryo butanga ibisobanuro, ku buryo nawe nyine wumvishe imijyanire ya website, imikorere ya website, uburyo zibyazwamo amafaranga, uburyo cyangwa se itandukaniro hagati yayo na YouTube. Rero ndakeka ariyo information naguha kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nimba ushaka ko hari ibindi twazaganiraho cyangwa se hari ibindi ushaka tugusangiza, none wabyandika muri comment kugira ngo tujye tubana nyine mu biganiro nk'ibi ngibi. Website ni inzira ya nyayo yuko wabonamo amafaranga nkuko babivugaga, kandi nabyo itanga amafaranga menshi ndetse meza, kuko buri muntu wese ukurebye, kuko nabivuze cyangwa se natanye mbivuga, we abagira icyo ari buze kuba yakongera. Ntabwo ari nka bya bindi byacu byo kuri YouTube usanga abanyarwanda ntabwo twishyurwa, cyangwa se ibi kuri website ho biba byishyurwa. Nibyo rero nababwira, utibagirwa ukagenda udakoze subscribe. Tubonane mu bindi biganiro, njye gutegura nkakugezaho nk'ibisanzwe. Murabizi ko ni Oliver Regra. Ciao ciao, hasta la vista.